from the Sri Kṛṣṇa Chaitanya compilation book, and today's chapter is entitled as Nārada instructs Mṛgāri to serve Tulasī and continuously chant the Hare Kṛṣṇa Mahā-Mantra under the section, the 61 explanations of the Atma verse. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 263. তবে সেই মৃগাদি তৃণে নারদ সুস্থ কইল, সুস্থ হইয়া মৃগাদি তৃণে ধাইয়া পলাইল। The three animals that were half killed were then brought to their consciousness by the sage Nārada. Indeed, the animals got up and swiftly fled. Nārada Muni had all the mystic powers. He could heal the animals and he could flee away. Nārada Muni had all the mystic powers. He could heal the animals and then they fled away. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 264. Hello. দেখিয়া বেদের মনে হইল চমৎকার, ঘরে গেল বেদ গুরুকে করি নমস্কার। When the hunter saw the half-killed animals flee, he was certainly struck with wonder. He then offered his respectful obeisances to the sage Nārada and returned home. Sometimes showing miracles instills faith in faithless people. Sometimes showing miracles instills faith in faithless people. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 265. যথাস্থানে নারদ গেলা, বেদ ঘরে আইল, নারদের উপদেশে সকল করিল। After all this, Nārada Muni went to his destination. After the hunter returned home, he exactly followed the instructions of his spiritual master, Nārada. Purport: for spiritual advancement, one must have a bona fide spiritual master and follow his instructions in order to be assured of advancement. By taking shelter of the devotee of the Lord. By taking shelter of a devotee of the Lord. Even this sinful hunter could be purified. Even this sinful hunter could be purified. As said in Srimad Bhagavatam verse 2.4.18. As said in Srimad Bhagavatam 2.4.18. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 266. গ্রামে ধনী হইল বেদ, বৈষ্ণব হইল, গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল। The news that the hunter had become a Vaishnava spread all over the village. Indeed, all the villagers brought alms and presented them to the Vaishnava who had formerly been a hunter. All the villagers are so impressed to see the hunter become a Vaishnava that they brought him rice and other things. He didn't have to hunt anymore. So all the villagers, they were so impressed to see the hunter had become a Vaishnava that they brought alms. He didn't have to fetch anymore for himself. He didn't have to hunt. He didn't have to hunt for himself anymore. Purport: it is the duty of the public to present a gift to a saintly person, Vaishnava or Brahmana, when going to see him. Every Vaishnava is dependent on Kṛṣṇa, and Kṛṣṇa is ready to supply all of life's necessities
provided a Vaishnava follow the principles set forth by the spiritual master. There are certainly many householders in our Krishna consciousness movement. They join the movement and live in the society's centers. But if they take advantage of this opportunity and do not work, but live at the expense of the movement, eating prasadam and simply sleeping, they place themselves in a very dangerous position. It is therefore advised that grihasthas should not live in the temple. They must live outside the temple and maintain themselves. Of course, if the grihasthas are fully engaged in the Lord's service according to the directions of the authorities, there is no harm in their living in a temple. In any case, a temple should not be a place to eat and sleep. A temple manager should be very careful about these things. So here, thought is explaining how temples be a place to execute Krishna's seva. So here Srila Prabhupada is explaining how temples should be a place to execute Krishna's seva. Not just for eating and sleeping. Not just for eating and sleeping. Many people visit Mayapur and they are wondering why the devotees are all busy. Many people come to Mayapur and they're wondering, why are all the devotees busy? Because the devotees all have seva to perform. Because the devotees all have seva to perform. In fact, we have to assign some devotees as a service just to take care of the guests. In fact, we have to assign as service just to take care of guests. Otherwise, they're busy with other things. Otherwise, they're busy with other things. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 267. একদিন অন্ন আনে 10-20 জনে দিলে তত লয় যত খায় 2 জনে. In one day, enough food was brought for 10 or 20 people, but the hunter and his wife would accept only as much as they could eat. So the hunter, he did not accumulate excess donations. He took what he needed only. So the hunter did not accumulate excess donations. He took only what was needed. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 268. একদিন নারদ কহে শোনহ পর্বতে আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে. One day, while speaking to his friend Parvata Muni, Nārada Muni requested him to go with him to see his disciple, the hunter. Parvata Muni is a great yogi who could travel also by will from planet to planet. Parvati Muni was a great yogi who could travel also from planet to planet. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 269. তবে 2 ঋষি আইলা সেই বেদস্থানে দূর হইতে বেদ পাইল গুরুর দর্শনে. As the saintly sages approached the hunter's place, the hunter could see them from a distance. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 270. আস্তে বেস্তে ধাইয়া আসে পথ নাহি পায় পথের পিপিলিকা ইতি উতি ধরে পায়. With great
alacrity, the hunter began to run towards his spiritual master, but he could not fall down and offer obeisances because ants were running hither and thither around his feet. Here the hunter would enjoy half killing animals. So here the hunter would enjoy killing half-killed animals. Half killing animals. Half-killing animals. Now he had become so conscious that he didn't want to hurt even an ant. Now he had become so conscious that he did not even want to hurt an ant. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 24, text 271. দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পরে দণ্ডবৎ হইয়া। Seeing the ants, the hunter whisked them away with a piece of cloth. After thus clearing the ants from the ground, he fell down flat to offer his obeisances. How the hunter is offering his obeisances after clearing away the ants. How the hunter offered his obeisances after clearing away the ants. This shows his total change of consciousness This shows his total change of consciousness by the mercy of Nārada Muni, by the mercy of Nārada Muni, his spiritual master. his spiritual master. Purport. The word danda means rod and vat means light. To offer obeisances to the spiritual master, one must fall flat exactly as a rod falls on the ground. This is the meaning of the word dandavat. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 24, text 272. নারদ কহে বেদ এই না হয় আশ্চর্য হরি ভক্তে হিংসা শূন্য হয় সাধু বর্জ্য। Nārada Muni said, "My dear hunter, such behavior is not at all astonishing. A man in devotional service is automatically non-violent. He is the best of gentlemen." Purport. In this verse, the word sadhu varya means the best of gentlemen. At the present moment, there are so many so-called gentlemen who are expert in killing animals and birds. Nonetheless, these so-called gentlemen profess a type of religion that strictly prohibits killing. According to Nārada Muni and the Vedic culture, animal killers are not even gentlemen, to say nothing of being religious men. A religious person, a devotee of the Lord, must be non-violent. Such is the nature of a religious person. It is contradictory to be violent and at the same time call oneself a religious person. Such hypocrisy is not approved by Nārada Muni and the disciplic succession. Now you see how the instructions of Nārada Muni purified this hunter. So we see how the instructions of Nārada Muni purified this hunter. And the Mahā-Mantra Gaudiya Sampradaya is coming in the line of Nārada Muni. And the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya is coming in the line of Nārada Muni. The Nārada Muni is disciple of Nārada, of Brahma. Nārada Muni is the disciple of Brahma. Vyasadeva is the disciple of Nārada Muni. Vyasadeva is the disciple of Nārada Muni. Madhvacharya is the disciple of Vyasadeva. And Madhvacharya is the disciple of Vyasadeva. And this way the
the cyclic succession goes down. And in this way that the cyclic succession goes down. And His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is coming in the line. And His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada is coming in the line. He will represent Nārada and all the previous acharyas. He is representing Nārada Muni and all the previous acharyas. And thus, he's training people to be true gentlemen and sadhus. And thus he is training people to be true gentlemen and sadhus. Gentlemen and gentlewomen. Gentlemen and gentlewomen. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 273. স্কন্দ বচন Eteha yadbhuta vyadha tava himsadayo gunaha harivakto pravrittaye natesyu paratapinaha. O hunter, good qualities like non-violence, which you have developed, are not very astonishing, for those engaged in the Lord's devotional service are never inclined to give pain to others because of envy. Purport. This is a quotation from the Skanda Purana. All right, being engaged in devotional service to Vishnu, So by being engaged in devotional service to Vishnu, one automatically obtains all good qualities. one automatically obtains all good qualities. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 274. তবে সেই বেদ দুহারে অঙ্গনে আনিল কুশাসন আনি দুহারে ভক্তে বসাইল The hunter then received the two great sages in the courtyard of his house. He spread out a straw mat for them to sit upon, and with great devotion, he begged them to sit down. So the welcoming of the simple welcoming of the grass that sweet words is exemplary. So the welcoming of a grass mat and sweet words is exemplary. King could offer a golden seat, A king could offer a golden seat, and since he's a humble person, he would offer a strong mat. but since he's a humble person, he could offer a straw mat. He would offer the best thing he had. So he would offer the best thing he had. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 275. জলানি ভক্তে দুহার পাদপক্ষায় লিল সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে লইল He then fetched water and washed the sage's feet with great devotion. Then both husband and wife drank that water and sprinkled it on their heads. Purport. This is the process one should follow when receiving the spiritual master or someone on the level of the spiritual master. When the spiritual master comes to the residence of his disciples, the disciples should follow in the footsteps of the former hunter. It doesn't matter what one was before initiation. After initiation, one must learn the etiquette mentioned herein. So Prabhupada is giving the etiquette of receiving a spiritual master or someone on the level of the spiritual master. So Srila Prabhupada is giving the etiquette of receiving the spiritual master or someone on the level of the spiritual master. And by following the system, one will get purified. So by following the system, one will get purified.
Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 276. কম্প ফুলবশ্রু হইল কৃষ্ণ নাম গাইয়া ঊর্ধ্ব বাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া। When the hunter chanted the Hare Kṛṣṇa Mahā-Mantra before his spiritual master, his body trembled and tears welled up in his eyes. Filled with ecstatic love, he raised his hands and began to dance, waving his garments up and down. I can see that this previous hunter is becoming a pure Vaishnava and chanting Hare Krishna before the Tulasī plant. So we could see that the previous hunter was becoming a Vaishnava and chanting Hare Krishna before the Tulasī plant. He had awakened his ecstatic love for Krishna. He had awakened his ecstatic love for Krishna. And this is the protection of devotional service. So this is the protection of devotional service. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 277. দেখিয়া বেদের প্রেম পর্বত মহামুনি নারদের কহে তুমি হও স্পর্শমণি। When Parvati Muni saw the ecstatic loving symptoms of the hunter, he told Nārada, certainly you are a touchstone. Purport. When a touchstone touches iron, it turns the iron to gold. Parvati Muni called Nārada Muni a touchstone because by his touch, the hunter, who was the lowest among men, became an elevated and perfect Vaishnava. Srila Bhaktivinoda Thakur said that the position of a Vaishnava can be tested by seeing how good a touchstone he is. That is, by seeing how many Vaishnavas he had made during his life. A Vaishnava should be a touchstone so that he can convert others to Vaishnavism by his preaching, even though people may be fallen like the hunter. There are so many so-called advanced devotees who sit in a secluded place for their personal benefit. They do not go out to preach and convert others into Vaishnavas, and therefore they certainly cannot be called Sparshamani, advanced devotees. Kanishta Adhikari devotees cannot turn others into Vaishnavas, but a Madhya Adhikari Vaishnava can do so by preaching. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised his followers to increase the number of Vaishnavas. Yare deke tare kaha Krishna upadesh, amara agyai guru hai tara idesh. Chaitanya Charitamrita, chapter 7, text 128. It is Sri Chaitanya Mahaprabhu's wish that everyone should become a Vaishnava and Guru, following the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his disciplic succession. One can become a spiritual master, for the process is very easy. One can go everywhere and anywhere to preach the instructions of Krishna. The Bhagavad Gita is Krishna's instructions. Therefore, the duty of every Vaishnava is to travel and preach the Bhagavad Gita, either in his country or a foreign country. This is the test of Sparshamani, following in the footsteps of Nārada Muni. So, of course, Nārada Muni was an Uttama Adhikari, So of course, Nārada Muni was an Uttama Adhikari, a Mahā-Bhagavat, a Mahā-Bhagavat. but he came down to the Madhya Adhikari level to preach. But he came down to the Madhya Adhikari level to preach. And by his preaching, he converts many non-Vaishnavas to Vaishnavas. And by his preaching, he converts many non-Vaishnavas to Vaishnavas. This is a special outreach program of Nārada Muni. So this is a special outreach program by Nārada Muni. And those coming in his disciplic succession also
are to do this. And those coming in his disciplic succession also are to do this. This was the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu, This was the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that every Vaishnava should make other that Vaishnavas. every Vaishnava should make other Vaishnavas. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 24, text 278. স্কন্দ বচন। What is it? अहोद्यन्योऽसि दैवर्षे कृपया विश्य यस्य तत्क्षणात् निचोऽपि उत्पुलखोलेभे लुब्धघोरतिम् अच्युते. Parvati Muni continued, my dear friend Nārada Muni, you are glorified as the sage among the demigods. By your mercy, even a low-born person like this hunter can immediately become attached to Lord Kṛṣṇa. Purport. A pure Vaishnava believes in the statements of the Sastras. This verse is quoted from the Vedic literature, the Skanda Purana. So, this history told by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami So this history told by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami is from the Skanda Purana, is from the Skanda Purana. and it is a true history And it is a true history of what actually happened. of what actually happened. And so, similarly, such miracles are performed by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And similarly, such miracles were performed by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, text 279. পরম বৈষ্ণব প্রবর শ্রী নারদের কৃপায় ভক্ত বেদের যোগক্ষেম সমাধান। নারদ কহে বৈষ্ণব তোমার অন্য কিছু আয়, বেদ কহে যারে পাঠাও সেই দিয়া যায়। Nārada Muni then asked the hunter, my dear Vaishnava, do you have some income for your maintenance? Purport. The hunter replied, my dear spiritual master, whoever you send gives me something when he comes to see me. This confirms the statement in the Bhagavad Gita, 9th chapter, text 22, to the effect that the Lord carries all necessities to his Vaishnava devotee. Nārada Muni asked the former hunter how he was being maintained, and he replied that everyone who came to see him brought him something for his maintenance. Kṛṣṇa, who is situated in everyone's heart, says, I personally carry all necessities to a Vaishnava. He can order anyone to execute this. Everyone is ready to give something to a Vaishnava, and if a Vaishnava is completely engaged in devotional service, he need not be anxious for his maintenance. Lord Chaitanya asked Srivas Thakur that why he was not going out for his maintenance. Lord Chaitanya asked Srivas Thakur why he was not going out for his maintenance. He said, well, if I don't get food for 3 days, I'll clap my fingers. Well, he said, well, if I don't get food for 3 days, I'll clap my fingers. What do you mean? Lord Chaitanya asked. Lord Chaitanya asked Srivas, and Srivas said, if I don't get food for 3 days, I'll clap my fingers. He said, around my neck, I'll tie a stone or something and jump in the Ganges. He said, then I'll tie a stone or something around my neck and jump in the Ganges. Lord Chaitanya laughed. And Lord Chaitanya laughed. He said,
Even Lakshmi has to go begging. He'll never be hungry. He said, even if Lakshmi has to go begging, he will never go hungry. Hello. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 24, text 280. অন্য না পাঠাও কিছু কার্য নাই সবে দুই জনার যোগ্য বক্স মাত্র চাই The former hunter said, please do not send so much grain. Only send what is sufficient for 2 people, no more. Purport. The former hunter only wanted enough food for 2 people to eat, no more. It is not necessary for a Vaishnava to keep a stock of food for the next day. He should receive only sufficient grain to last 1 day. The next day, he must again depend on the Lord's mercy. This is the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When his personal servant Govinda sometimes kept a stock of Haritaki, Myrobalan, Sri Chaitanya Mahaprabhu chastised him, saying, why did you keep a stock for the next day? Srila Rupa Goswami and others were begging daily from door to door for their sustenance, and they never attempted to stock their ashram with food for the next day. We should not materially calculate, thinking it is better to stock food for a week. Why give the Lord trouble by having him bring food daily? One should be convinced that the Lord will provide daily. There is no need to stock food for the next day. This is the path of renunciation. So this is the path of nivritti, renunciation. And so Lord Chaitanya told Govinda Ghosh that you're keeping for the next day. This is the path of the grihastas. So Lord Chaitanya told Govinda Ghosh that you're keeping food for the next day. This is the path for the grihastas. You should get married. So you should get married. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 24, text 281. নারদ কহে ওইছে রহ তুমি ভাগ্যবান এত বলি 2 জন হইলা অন্তর্ধান Nārada Muni approved his not wanting more than a daily supply of food, and he blessed him, saying, you are fortunate. Nārada Muni and Parvata Muni then disappeared from that place. So this shows the wonderful seva of Nārada. So this shows the wonderful seva of Nārada Muni. How I could change a hunter who enjoyed half-killing animals How he could change a hunter who enjoyed half-killing animals into a pure Vaishnava who was conscious even of ants, into a pure Vaishnava who was conscious even of ants, who did not want any additional food grain. who did not want any additional food grain. This complete change of consciousness is possible by following a pure spiritual master. This complete change of consciousness is possible by following a pure spiritual master, A representative of Nārada. a representative of Nārada Muni. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 24, text 282. বেদের আখ্যান শ্রবণে সাধু সঙ্গ মহাত্ম উপলব্ধি
এই তো কহিলু তোমার বেদেরও আখ্যান, যা শুনিলে হয় সাধু সঙ্গ প্রভাব জ্ঞান। Thus I have narrated the incident of the hunter. By hearing this narration, one can understand the influence of association with devotees. Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to stress that even a hunter, the lowest of men, could become a topmost Vaishnava simply by associating with Nārada Muni or a devotee in his bona fide disciplic succession. And this shows the importance of sadhu sangha, So this shows the importance of sadhu sangha, to associate with devotees. associating with devotees. Lord Chaitanya was stressing this to Sanatana Goswami. So Lord Chaitanya was stressing this to Sanatana Goswami. By hearing this pastime, one can appreciate how association with devotees is so superlative. By hearing this pastime, one can understand by how associating with devotees is so Superlative. superlative. Did I say correctly? Superlative. So super excellent. Super excellent. Thus ends the chapter entitled Phal Shruti, the result of hearing about the story of Nārada and Mṛgāri, under the section, the 61 explanations of the Atmarama verse. And some people don't really understand the importance of associating with devotees. Some people, they don't really understand the importance of associating with devotees. So Prabhupada made the International Society for Krishna Consciousness Srila Prabhupada made the International Society for Krishna Consciousness in order to give devotees all over the world the opportunity to associate with the devotees. in order to give devotees all over the world the opportunity to associate with pure devotees. So now there's announcements by His Grace Rajeshwar Gaur Prabhu, and Guru Maharaj will be back very shortly. Dear devotees, Guru Maharaj welcomes you on his virtual book table. On December 21, 1974, Srila Prabhupada wrote to Rameshwara that we must make a large propaganda program for Krishna consciousness by distributing these books everywhere, all over the world. We must print hundreds and thousands of books and distribute them at the same speed. And thus we will have a great effect on the mass population of Europe and America. If we can get the masses in the Western countries like Europe and America to become Krishna conscious, then all the rest of the world will follow. That is a fact. So please, I beg of you, continue distributing my books in this way, and Krishna will pour his blessings upon you all. Jai Srila Prabhupada. So today, the following devotees have helped Guru Maharaj in the book distribution from Kṛṣṇa Prahlād Krishna Das to Bhagavad Gita, Jyoti Dharma Chaitanya Das to Bhagavad Gita, Yashoda Padma Devi Dasi and Wu Gui Lan, Guang Kang, Let Gao Hua Thao, Let Wang Fing Zen, 2 Gitas, Keshav Prema Dasa and Zhang Hong, Li Qing Ling, 2 Gitas, Charani Devi Dasi, his Yan, 1 Gita, Rasarati Devi Dasi, 5 Gitas, Rasanatha Govinda Das, 5 small book. The devotees from Italy group, Gaur Natraj Das, Ekarada Devi Dasi, Lajja Lakshmi Devi Dasi, Lakshmi Narasimha Das, Bhakta Emiliano, Antaranga Shakti Devi Dasi, Gopanandani Devi Dasi, Akarshani Radhika Devi Dasi, 2 Bhagavad Gita and 11 small book. Bala Chandra Vinita Gandharvika Devi Dasi, 1 Bhagavad Gita, 1 small book. Oh, sorry. Brajeshwar Gauradas and Shantagopi Devi Dasi, 1 Bhagavad Gita and 10 small book. Sevananda Chaitanya Das, Lalitangi Radha Devi Dasi, Nimai Prahlād, 2 Bhagavad Gita. 4 sets of Chaitanya Charitamrita by Ekarani Rukmini Devi Dasi. Oh. Hare.
And from G. Guru Maharaj virtual table online by Abhay Nitai Prabhu, we have Arpita Devnath on Bhagavad Gita, GM Guru Maharaj Book Distribution Group Bangladesh. In that, Parthadas one Bhagavad Gita, Pavitra Das and Sujay Bhachar 5 small book, and Laboni, Roy and Aki 3 small book. Yashoda Padma Mataji from Kasa, they sponsor today Sarva Vigna Vinasana Puja, Tulasī Archana and Deepdan for Guru Maharaj's health. These devotees helped Guru Maharaj in distributing 42 Maha big books and 35 small books, making it a total of 77 transcendental books. Srila Prabhupada transcendental book distribution ki jai. These devotees get a special Narasimha Puja in a few hours from now in Sridham Mayapur. All of you devotees also bless them by chanting Nitai Gauranga. Please share this wonderful message of taking part in the pastime of Guru Maharaj virtual table and let others receive the pleasure of serving the pastime. Even if it's a single Bhagavad Gita or just a few small books, please do WhatsApp Guru Maharaj virtual table anytime at +91 94 34 76 04 02. Please stay safe, stay tuned for tomorrow's Lord Chaitanya class at 7:30 p.m. And thank you for your daily prayers with us. Please join us in offering our deep prayers continuously from Mayapur for Ananda Kṛṣṇa Mataji, His Grace Dairam Prabhu, His Grace John Nivas Prabhu. Then we have Vaishnava Charan Das, who is in coma in ICU due to COVID. Sweta Mataji, recovering after brain tumor surgery. Zuravileva Maya, cancer. Kaustuba Prabhu, high fever. And Sudarshan and his dad from Atlanta. Sudarshan and Rajesh. So, what happened to them? COVID positive. Okay. So, that if it is pleasing to Lord Kṛṣṇa to protect these devotees and devotees all over the world who are affected by Corona and its variant. So, Corona variant is spreading like anything. So, please follow the appropriate measure to keep yourself safe. Stay safe and stay tuned. And of course, our prayers include for all those who are celebrating anniversaries today for the well-being and blissful Krishna consciousness. Let's pray together. Please chant along with me. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Today was birthdays. Birthdays. গুরু মায়ের একটা গুরু আশ্রয় আছে, একজন আশ্রয় হবে। মাধবকান্ত বাবু ইয়ে আছে, একজন আশ্রয় দিল্লি প্রভু চ্যান্ট মন্ত্র, আপনি আমার পরে পরে মন্ত্র বলবেন প্রভু। অরিজিৎ ঘোষ প্রভু, ওকে প্রভু? এটা প্রভু। নমো বিষ্ণুপাদায় নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণায় ভূতলে কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত নামিনীতি নামিনে নামিনীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ তারিণে পাশ্চাত্য দেশ তারিণে নমো বিষ্ণুপাদায় নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামীন ইতি নামিনে নামিন ইতি নামিনে নমো আচার্য পাদায় নমো আচার্য পাদায় পদায়িনে নিতাই প্রদায়িনে গৌরগদা ধামদায় গৌরকথা ধামদায় নগর গ্রাম তারিণে নগর গ্রাম তারিণে
এষো পুষ্পাঞ্জলি শিল জয় পতাকা স্বামী গুরবে নমঃ। एषो पुष्पाञ्जलि शिवजयस्वामी गुरवे नमः। প্রভু আপনি গুরু মহারাজের চরণ দর্শন করে ওখানে আপনার চিত্রপটে পুষ্প অর্পণ করুন। হ্যাঁ তো এখানে আপনি অর্পণ করতে পারেন, কিছু অসুবিধা নেই। করেছি ঠিক আছে প্রভু, আপনি আপনার সমস্ত ডিটেলস আপনি জয় পতাকা আমি অফিসে দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে প্রভু? দিয়ে দিচ্ছি প্রভু। ঠিক আছে প্রভু, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমাকে ছোট So Anjit Ghosh, you are blessed by Guru Maharaj today with shelter. Thank you very much. So birthday Jayaprita Ram Kumar. All glories to you, Guru Maharaj, offering blueberry, cheese, chocolate, nuts, stuffed dates, fruits, and garland. Okay. Happy birthday. Thank you. Wish you a very happy birthday, and Guru Maharaj is accepting the offering and garlands and blessing all of you. Yeah. Radha Kṛṣṇa Matirastu. Jai Sri Radha, your birthday. Guru Maharaj is giving you a happy birthday, accepting your wonderful fruit offering and blessing all of you. Radha Kṛṣṇa Matirastu. Thank you. Thank you. Breathe. Prabhu, there is one Mataji that the name of the request to write a mail to Guru Maharaj. Okay, now, Bangladesh. Kṛṣṇa Matirastu. Kṛṣṇa Matirastu. to all of you. From USA, we have, okay, birthday Haridas and Jagannath Das. বাংলাদেশ থেকে প্রভু হরিদাস প্রভু, জগন্নাথ দাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। একেশ্বরী সুভদ্রা মাতাজি এন্ড পিয়ারা, মালতা, বাদাম, দুধ সমস্ত প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ঐশ্বর্য দেবী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত একাদশী সমস্ত রকমের প্রসাদ গ্রহণ করছেন। অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। থ্যাংক ইউ গুরু মহারাজ। অজয়, হেমাঙ্গী, কীর্তিদা দেবী দাসী, সুকুমার নিমাই প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। অমিতা পাল মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত পাপায়া ও সুইট প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। আনন্দবর্ধন গৌরদাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ পুষ্পাঞ্জলি আরতি গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। আনন্দিতা গুণপ্রিয়া ও স্বর্ণময়ী জাহ্নবা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। অন্তর্দীপ ভূপতি মিতা পাল মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। অনুভব পাল প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার ফ্রুটস গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। চিত্তহারিণী রাধিকা দেবী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। বিনয়ী তুঙ্গবিদ্যা দেবী মাতাজি, প্রেগনেন্ট 5 month, গুরু মহারাজ। Krishna conscious, কৃষ্ণ ভাবনাময়, healthy, suputra. সুস্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ হোক, তার জন্য গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। And safe delivery. এবং নিরাপদে যাতে আপনার প্রসব হয়, যার জন্য গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন। হরি বল। কৃষ্ণ মতিরস্তু। দৈময়ন্তী সুদক্ষা মাতাজি, সোনালী মাতাজি, আপনারা 3টে ভগবত গীতা 13টা স্মল বুক ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন গুরু মহারাজ। কৃষ্ণ মতিরস্তু। দিব্য জাম্ববতী মাতাজি, ও বিশ্বম্বর দাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন। রাধা কৃষ্ণ মতিরস্তু। আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন গুরু মহারাজ। হরি বল। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ মাতাজি।
ইতি মজুমদার মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন আপনার গৃহে এসে কৃষ্ণের মতিরস্তু। হরি বল। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের দুজনকে আশীর্বাদ করছেন গুরু মহারাজ। গৌরী ও ভূমি মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মাতৃস্থ। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। হরি বল। গৌরনীতাই ভক্তি ভিক্ষে গুরু মহারাজ যখন এসেছেন, আপনাদের ভক্তি ভিক্ষের নিবেদিত ফ্রুটস, সাগু ফ্রাই, মিল্ক পায়েল গ্রহণ করছেন এবং এখানে সমবেত সবাইকে আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। ঈশ্বরী গৌরাঙ্গী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত মাল্টা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। জগৎপ্রিয়া ললিতা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। জনক রামচন্দ্র দাস প্রভু আপনার বানানা ফ্রুটস, বেদানা ফ্রুটস গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। জিষ্ণু উর্মিলা গৌরী দেবী মাতাজি কক্সবাজার থেকে গুরু মহারাজ আপনার কক্সবাজার গৃহে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। জীবেশ্বর প্রভু ও দেবকী সুত আপনাদের গৃহে গুরু মহারাজ এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন শ্রীমদ ভাগবত প্রবচন, গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। জয় গোপাল দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের দুজনকে আশীর্বাদ করছেন ভাগবতের মতিরস্তু। হরি বল। জুই, তৃষ্ণা, তৃষা, সঞ্চিতা, পূজা গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ আরতি গ্রহণ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। খোকন কুমার বর্মন প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ প্রভু। কৃষ্ণকান্ত ও নিতাই প্রভু হ্যাপি নিউ ইয়ার গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আপনার বাচ্চাদেরকে পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। কুঞ্জ বাসিনী চিত্রা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার আতা, ফল, কলা, দুধ, সাগু সমস্ত রকমের প্রসাদ আরতি গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। মাধব রায় প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু প্রভু। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। মাধবী লতা রায় মাতাজি, পূজা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি আরতি গ্রহণ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। মথুরেশ্বরী ও মাতাজি ও মীরা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার একাদশী প্রসাদম গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। হরি বল। বিশ্বকা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত ফ্রুটস প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের সকলকে কৃষ্ণের মতিরস্তু। মিল্টন চৌধুরী প্রভু আপনার ফ্রুটস গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের সকলকে কৃষ্ণের মতিরস্তু। হরি বল। মীনাক্ষী রাধিকা মাতাজি ও সর্বেশ্বর গোবিন্দ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, এখানে সমবেত সবাইকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি আরতি প্রসাদ গ্রহণ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু প্রভু। হরি বল। মিথিলা সরকার মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন শিল প্রভুপাদের মতিরস্তু। হরি বল। নদিয়া চন্দ্র এন্ড কৃষ্ণ কেশব প্রভু গুরু আপনাদের ইন্টারনেট ভালো নেই, তারপরে গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। মনীষা দেব মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার সবজি, ফ্রুটস ও মিল্ক প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। নরহরি প্রিয় দাস প্রভু ও প্রাণপ্রিয়া রাধিকা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। নোয়াখালী থেকে শ্রীনিবাস প্রভু রত্নাবলী মাতাজি আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি, আপনাদের পুষ্পমাল্য প্রসাদ গ্রহণ করছেন গুরু মহারাজ, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। রাধা বল্লভ শ্যামদাস প্রভু কুমিল্লা থেকে গুরু মহারাজ কুমিল্লা এসেছেন, আপনার গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করছেন, গুরু মহারাজ বলছেন গৌরাঙ্গ হরি বল, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন কৃষ্ণের মতিরস্তু। রঘুনাথ ভক্ত দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন সবাইকে কৃষ্ণের মতিরস্তু। রাজীব নারায়ণ নিতাই প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার বানানা প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণ মতিরস্তু। রজন দাস প্রভু অরূপ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের দুজনকে আশীর্বাদ করছেন, আপনাদের আরতি গ্রহণ করছেন নৃসিংহদেবের মতিরস্তু। জয় নৃসিংহদেব। রঙ্গকলা কৃষ্ণ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের দুজনকে আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণ মতিরস্তু। রঞ্জিত সূত্রধর প্রভু গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণ মতিরস্তু। রাসপ্রিয়া শ্যামা দেবী মাতাজি সাভার থেকে, ঢাকা সাভারে গুরু মহারাজ এখন এসেছেন আপনার গৃহে, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন রাধাকৃষ্ণ মতিরস্তু। শতাব্দী গুপ্তা জয়া মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। সীতাপতি মাতা প্রভু ও সুবর্ণ মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ করছেন কৃষ্ণ মতিরস্তু, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। হরি বল।
আপনাকে যাতে পরীক্ষা ভালোভাবে দিতে পারেন তার জন্য আশীর্বাদ করছেন। শ্রাবণী রায় মাতাজি আপনার পায়েস কমলা পেয়ারা প্রসাদ গ্রহণ করছেন। গুরু মহারাজ আগামী নতুন বছরের শুভেচ্ছা। গুরু মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। সুচরিত ললিতা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ আরতি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। হরি বল। সুদর্শন রেড্ডি প্রভু গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ অ্যাকসেপ্টিং ইউর প্রসাদম। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু প্রভু। বাগুনারা প্রভু। সুধা নারায়ণী প্রভু অপরাজিতা দেবকী মাতাজি সুধামণি মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত হরেক রকমের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। সুকান্তি ইন্দুলেখা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার ওয়াটারমেলন প্রসাদ গ্রহণ করছেন, তরমুজ আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। সুরভি পাল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। শিল প্রভুপাদে মতিরস্তু। তৃষ্ণা বৈদ্য মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার ফ্রুটস গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। যশোদা কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। তুলসী কানপ্রিয়া দেবী মাতাজি গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ হরি বল আপনাদের নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ দেবী মতিরস্তু হরি বল। উজ্জ্বলা সাহা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আপনার বাচ্চাকে পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। উর্বশী সাহা আরোহী গুরু মহারাজ আপনাদের মিল্ক ফ্রুটস গ্রহণ করছেন। হ্যাপি নিউ ইয়ার গুরু মহারাজ। ইসকন কুমিল্লা গুরু মহারাজ সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। যশোদা সুত সাহা প্রভু হ্যাপি নিউ ইয়ার গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার বাচ্চাকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন। হরে কৃষ্ণ। বিশ্বেশ্বর জগন্নাথ দাস প্রভু গুরু মহারাজ এখন বরিশালে এসেছেন প্রভু, আপনার মন্দিরে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। কনক দূতি সুভদ্রা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। হরি বল। নোয়াখালী থেকে মণিভূষিতা জাহ্নবা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত আরতি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আপনার বাচ্চাকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। উর্মি পাল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, গৌরাঙ্গ নিতাই দেবী মতিরস্তু আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। হরি বল। দিব্যরূপা গোপী দেবী মাতাজি টুমুরু এক্সাম প্লিজ ব্লেস মি গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার ভালো করে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিন, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। মুক্তিরানী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু মাতাজি হরি বল। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। নন্দালয় এসছেন কৃষ্ণনগর নন্দালয় হোমে এসছেন কিশোরগঞ্জে, আপনাদের কিশোরগঞ্জের নন্দালয় হোমের সমস্ত ভক্তদের নিবেদিত প্রসাদ আরতি গ্রহণ করছেন, সবাইকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। চিন্ময় সমপ্রিয়া তমাল মাইমেন সিং বাহ মাইমেন সিং এ গুরু মহারাজ এসছেন, আপনাদের গৃহে আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আপনার বাচ্চাকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অহিতকি ভক্তি দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসছেন, আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অনুসুয়া লক্ষ্মী দেবী মাতাজি মিতু জুই অল ফ্যামিলি গুরু মহারাজ পরিবারের সবাইকে আশীর্বাদ করছেন, শিল প্রভুপাদে মতিরস্তু। পার্থ সারথী বেশে এসছেন মাইমন সিং এ গুরু মহারাজ এখন আপনাদের বেশে এসছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন। ভাগবতী মতিরস্তু আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি প্রসাদ গ্রহণ করছেন। গুরু মহারাজ হরে কৃষ্ণ। বার্থডে সুমুখী হারিণী দাসী মাতাজি ও সাবুদানা ক্ষীর and fruits Guru Maharaj accepting and blessing both of you Mataji. Happy birthday. Kṛṣṇa all of you. Hari Bol. Thank you for joining Mataji. নোয়াখালী থেকে সখী নীলাময় অদ্বৈত গদাধর মোহিনী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ আপনাদের পুষ্পমাল্য গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। মথুরা বিজেতা কৃষ্ণ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনার গৃহে আপনাকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। সৌরভ শাহ প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার গৃহে এসে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। তিথি রায় মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার বিগ্রহগণকে দর্শন করছেন, আপনাকে দর্শন করছেন, আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। রাধাকৃষ্ণ মতিরস্তু। পার্থ প্রভু অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। নৃসিংহদেবের মতিরস্তু। হরি বল। বৃন্দা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনার গৃহে এসে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। চিত্রা রায় মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার ক্ষীরা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। জ্যোতি শাহ মাতাজি আপনার পায়েস ছানা ফল প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন। হ্যাপি নিউ ইয়ার গুরু মহারাজ পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। জয়িতা উস্মিতা পিঙ্কি মাতাজি গাজরের পায়েস প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু।
কমলাক্ষ্মী মাতাজি, আতসী মাতাজি, তুলি মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের উভয় তিনজনকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। শ্রী জগন্নাথের মতিরস্তু। খুব সুন্দর অঙ্কন করেছেন। হরে কৃষ্ণ। মনীষা সরকার মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, ফল প্রসাদ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। ময়ূরী রেবতী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার খুব সুন্দর গোলাপ নিবেদন করেছেন। গুরু মহারাজ অ্যাকসেপ্টিং ইউর রোজ। গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। মন্টি দাস মাতাজি আপনার দুধ, ফল, পায়েস প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ মাতাজি। মুকুন্দ দত্ত সেবক দাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। প্রমি এবং ফ্যামিলি, গুরু মহারাজ আপনার আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। পূর্ণিমা শাহ মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ দুধ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। শুক্লা কুণ্ড প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। দেবকিশোর কেশব দাস প্রভু, গুরু মহারাজ এখন চট্টগ্রামের পুণ্ডরিক ধামে এসেছেন, আপনার গৃহে আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। মনোরঞ্জন গৌরনীতায় ভেজে এসেছেন ময়মনসিংহে, গুরু মহারাজ এখন আপনাদের ভেজের সমস্ত ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, সমস্ত ভক্তদের আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। স্নিগ্ধা রায় চৌধুরী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত আপেল গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। কেশব ভগবান দাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। করুণা লক্ষ্মী দেবী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনার নিবেদিত আরতি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ললিতা সখী বেঁচে এসছেন, গুরু মহারাজ এখন স্বামীবাগে ঢাকা স্বামীবাগে গুরু মহারাজ এসছেন, আপনাদের গণ্ডিটাকে দর্শন করছেন, আপনাদের দর্শন করে গুরু মহারাজ আনন্দিত। গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। শাশ্বতী গৌরাঙ্গী দেবী মাতাজি, রীনা শাহ মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। দিব্য বিশাল মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার বাচ্চাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের মিল্ক প্রসাদ গ্রহণ করছেন। গুরুদেবের মতিরস্তু। রিবুল। নটবর ননীগোপাল দাস প্রভু, রূপরানী চিত্রা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। গুরুদেবের মতিরস্তু। পুষ্পা হাসা যশোদা দেবী মাতাজি, এটা গুরু আপনার নাট, পায়েস প্রসাদ, ওয়াটার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। আয়ন পাল প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, ফল প্রসাদ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ধনিষ্ঠা শাহ মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, হ্যাপি কৃষ্ণ নিউ ইয়ার। গুরু মহারাজ আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ললিতা দেবী দাসী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। রাজা রঘুবীর দাস প্রভু, আপনার গৃহে গুরু মহারাজ এসেছেন, আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। সজীব শাহ প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, মালটা ও কলা প্রসাদ, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। সোহাগ রায় প্রভু, হ্যাপি নিউ ইয়ার ইন অ্যাডভান্স গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ। কৃষ্ণ মতিরস্তু প্রভু। হরি বল। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। সুমা দত্ত মাতাজি, আপনার অ্যাপেল, অরেঞ্জ, ইউগার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। শ্রেষ্ঠ সখী রাধা দেবী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসে আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। গুরুদেবের মতিরস্তু। হরি বল। শ্রীময়ী লক্ষ্মী দেবী মাতাজি, গৌরাঙ্গ, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আপনার বাচ্চাকে পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। উর্মিলা দাস মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত আপেল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। যোগমায়া সেবিকা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত হরেক রকমের প্রসাদ আরতি গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। জয়িতা মাতাজি, নীলবা সোনা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার ক্ষীর প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। নীলাম্বর নিত্যানন্দ দাস প্রভু, 1125 গীতা প্রচার করব গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ যাতে আপনি প্রচার করতে পারেন ভালোভাবে, সমস্ত যতটা আপনি টার্গেট নিয়েছেন গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, সেই জন্য কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরিবল প্রভু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। সবাইকে এরকম টার্গেট রাখতে হবে গীতা প্রচারের জন্য। হরিবল। অনামিকা পাল মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত মালটা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। কুমকুম দাস মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার ফল বিভিন্ন রকমের ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। গুরু মহারাজ, আমি সেই সমস্যায় আছি, তা যেন সমাধান হয়, আশীর্বাদ করবেন। গুরু মহারাজ
সমস্ত রকমের সমস্যা থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন। মনোরমা পরমানন্দ নোয়াখালী থেকে গুরুমাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনার আরতি গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। নবরূপ গিরিধারী দাস প্রভু জগৎ পাবনী জাহ্নবা মাতাজি গুরুমাজ আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। ভাগবতী মতিরস্তু প্রভু। Bhagavate Matyasu. হরি বল প্রভু। কান্ত কানন বিজয়া হেলথ ইজ নট গুড, গুরুমাজ আপনাদের যাতে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান, আপনার স্বাস্থ্য ভালো হয়। গুরুমাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। সুমোহন বিশ্বাম্বর দাস প্রভু গুরুমাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, পুষ্পমাল্য গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবার সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। সুন্দরেশ্বরী ললিতা দেবী মাতাজি গুরুমাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। এবার যারা যাদের write email to Guru Maharaj for baby name. Hare Krishna. পার্থ সকা হরিদাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনার এখানে সমবেত সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। হরি বল। নিজুম পাল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। ভক্তবৎসল গোবিন্দ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। স্বরূপিনী রাধিকা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ accepting your prasadam and blessing you মাতাজি। কৃষ্ণমতিরস্তু। আনন্দময়ী কলাবতী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনার বিগ্রহগণকে দর্শন করছেন, খুব সুন্দর বিগ্রহগণ সাজিয়েছেন, গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। শঙ্কর কৃষ্ণ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু প্রভু। বিজয়া শ্রীদেবী মাতাজি গুরু মহারাজ accepting your fruits and blessing you। কৃষ্ণমতিরস্তু। নোয়াখালী থেকে শ্রীনিবাস রত্নাবলী মাতাজি আপনারা দ্বিতীয়বার আপনাদের গৃহে গুরু মহারাজ এসেছেন, যাদের হয়ে যাবে কৃপা করে তারা হাত তুলবেন না, গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। ভুবনেশ্বরী মাধবী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন। গৌর নিতাই দেবী মতিরস্তু। হরি বল। মণিরানী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ মাতাজি। আনন্দধাম বেশ মাইমেন সিংহে গুরু মহারাজ এসেছেন, আপনাদের বেশের সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। আপনাদের ইন্টারনেট ভালো নেই। কৃষ্ণমতিরস্তু। বার্থডে কেকেডি ফ্রম কেকেডি জয়প্রীতা রাজকুমার গুরু রামকুমার। হ্যাপি বার্থডে রামকুমার প্রভু, গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ। কৃষ্ণমতিরস্তু। তিলোত্তমা দাস মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। হরিতা মাধবী দেবী মাতাজি লঙ্গন ফ্রুট গুরু মহারাজ accepting and blessing you মাতাজি। কৃষ্ণমতিরস্তু। Please blessing us as today our both কি লিখে গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু প্রভু। হরি বল। আজকে শুধু বাংলাদেশ ভক্তদের জন্য, অন্য ভক্তদের কৃপা করে হাত তুলবেন না। হরে কৃষ্ণ। সৌদারানী মাতাজি ববিতা রায় মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং both of you। কৃষ্ণমতিরস্তু accepting your পুষ্পাঞ্জলি। হরে কৃষ্ণ। অমৃতেশ গৌরাঙ্গ প্রভু আপনার ইন্টারনেট ভালো নেই, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান ব্লেসিং ইউ প্রভু। কৃষ্ণমতিরস্তু and accepting your পুষ্পাঞ্জলি। অলকানন্দ বামুনি দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। সখীধর মাতাজি আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ আমাদের দিব্য সুধরি রাধিকা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ। কৃষ্ণমতিরস্তু। বৃষ্টি রাজবংশী মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং both of you, accepting your prasadam and blessing both of you। কৃষ্ণমতিরস্তু। নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ প্রভু গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে শিল প্রভুপাদে মতিরস্তু। মণি চক্রবর্তী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমতিরস্তু। আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। হরি বল। এবার ওই যে কৃষ্ণা ঘোষ, এটা কোথায় গেল? বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ বাদ থেকে থাকে কৃপা করে হাত তুলুন, আমরা তাদের কাছে পৌঁছবো। হরে কৃষ্ণ। শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে। তৃষ্ণা ঘোষ। ও প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আমি নামটা বলে যাচ্ছি প্রভু।
আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। গুরু মহারাজ কৃষ্ণ মতিরস্তু। শ্রী গৌরপ্রিয়া Guru Maharaj, Mataji, Guru Maharaj blessing all of you. Krishna Matirostu. Hari Bol. Mataji, today is for Bangladesh only. Hare Krishna. নদিয়া চন্দ্র প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। 3 months বেবি বাচ্চাদের আশীর্বাদ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। মদন মোহন বেসে মাইমন সিং এসেছেন, গুরু মহারাজ আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। অমৃত বাসিনী রোহিতা দেবী মাতাজি হ্যাপি নিউ ইয়ার। গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। যাদের হয়ে যাবে হাত তুলবেন না কৃপা করে, আপনাদের নিকট বিনম্র প্রার্থনা। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি একবার আপনার কাছে এসেছি, আবার আপনি হাত তুলেছেন। হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ ব্লেসিং বোথ অফ ইউ, ইউ এন্ড ইউর চাইল্ড। হরে কৃষ্ণ। ব্লেসিং বোথ অফ ইউ। কৃষ্ণ মতিরস্তু। এখন গ্যালারি ভিউতে গুরু মহারাজ সবাইকে দর্শন করছেন। সবাই এইবার আপনাদের কাছে পৌঁছতে না পেরেছি, আপনারা গুরু মহারাজকে প্রসাদ নিবেদন করতে পারেন। গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন গ্যালারি ভিউর মাধ্যমে। আপনাদের সকলকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। যাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছি, পৌঁছতে পারিনি, সবাইকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। সমস্ত বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন জ্ঞাপন করছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ব্যবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়, শিল প্রভুপাদ কি জয়, পতিত পাবন শিল গুরু মহারাজ কি জয়। নিতাই গৌর।